Good morning, everyone. Okay, so in today's class, we are going to discuss about few of the TestNG concepts. Okay, TestNG groups, annotations, and listeners. Okay, so with the help of TestNG, we can decide which particular test case to be executed first. How? So with the help of groups, okay, TestNG groups, there is a concept called TestNG groups. Okay, so what we are doing is in @test level, okay, in @test level, we are saying groups is equal to, and we are giving some group name for this particular test case. So this is a test case, this is a test case, and this is a test case. Okay, three different methods ఉన్నాయి ఒక particular class లో, and each method is called with the help of @test. Okay, so for each group, each test case, we have given some group names. Okay, groups is equal to check-in test. We have created some method here, and we are giving some driver instructions to open the Chrome browser and whatever it is, and open the Orange HRM. Let me change. Okay, and in function test, we are saying Mercury is the method, and we are giving some driver instructions here. Okay, let me call these off. This is not working actually, this demo website. We'll just log into this particular URL. That's it. And we have created another group name called function test and group Google group. Two groups clubbed together. Okay, function test ఇంకా Google group అని చెప్పేసి ఒక group name create చేసుకున్నాం, and we are giving the driver instructions to open this particular website. Okay, now with the help of these groups, we can define which group to be executed and which group not to be executed. ఏ గ్రూప్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో దాన్ని ఇంక్లూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ గ్రూప్ నేమ్ ఇస్తాము. ఏ గ్రూప్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యొద్దో దానికి ఎక్స్క్లూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విల్ గివ్ దట్ పర్టికులర్ గ్రూప్ నేమ్. Where will we give that particular group name? In testng.xml file. Okay, so we have to create testng.xml file for this particular class. Okay, how do you create a testng.xml file for this class? How to create a testng.xml file? Sorry, right click testng and convert to testng, right? So we have already one testng class here, a testng.xml file here. Okay, so I'm opening this particular file. Sorry, not this one. Okay, so under test level, we will be writing something like this: groups include name is equal to check-in test. So we want the check-in test to be executed. Okay, we want the method that is there in check-in test. E method execute avvali anante I am writing it as include name is equal to check-in test. Clear? Whichever group I don't want to execute, I am writing it as exclude name is equal to function test. And I want include name is equal to Google group. So ikkada manaki Google group, function test and Google group rendu unnai. Let's see how it gets executed. Okay, I am executing this particular file. Orange HRM open ayindi. That means check-in test got executed. I think I have to give thread.sleep here. Just give me a minute. It's not taking. Chrome got started. Orange HRM URL got invoked.
username and password took, and it closed the browser, web browser. Now I said include group is equal to Google group, include name is equal to Google group, right? Why didn't this particular group get executed? Any idea? No. See, I have given one group name as check-in test. I have given it as in include name. Okay. Function test 1 అని ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఇంకా గూగుల్ గ్రూప్ అని రెండు ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇందులో మనం ఇక్కడ XML ఫైల్లో ఎక్స్క్లూడ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అని రాసాము. సో వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అండ్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇంక్లూడ్ గ్రూప్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గూగుల్ గ్రూప్. సో ఈ ఏదైతే మనం కంబైన్డ్ గా గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చామో ఇందులో ఒక గ్రూప్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటున్నాము, ఇంకొకటి ఎక్స్క్లూడ్ చేయమంటున్నాము, ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యొద్దు అంటున్నాము. సో దట్ మీన్స్ దట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వదు, because we have mentioned one of the groups as exclude name is equal to అని చెప్పేసి. ఓకేనా, అర్థమైందా? రెండు ఒకటే క్లబ్డ్ ఉంది. ఈ మెథడ్ కి ఈ మెథడ్ ఇన్వోక్ అవ్వాలి అని అంటే గూగుల్ గ్రూప్ ఇంకా ఫంక్షన్ టెస్ట్ గ్రూప్ రెండు ఇంక్లూడ్ లోనే ఉండాలి. ఒకటి ఇంక్లూడ్ లో ఉండి ఇంకొకటి ఎక్స్క్లూడ్ లో ఉంటే వీ కెన్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. గాట్ ఇట్? फिर से एक्सप्लेन करो. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ టెస్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అని ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వేది. ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్పి ఇంకొకటి ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యొద్దు అని చెప్తే ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. బోత్ షుడ్ బి ఇంక్లూడ్ ఓన్లీ. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? ఓకే. Now if I say include function test and I am saying include function test 1 because we have another group name called function test 1. Okay, so ఇప్పుడు అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి చూడండి. ఆ గ్రూప్స్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏవైతే మనం రాసామో ఆ మెథడ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎవ్రీ సింగిల్ మెథడ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ గ్రూప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. All the 3 test cases passed. Clear? Any questions? Any questions, guys? So what is the basic agenda for using groups is, in case if you have n number of test cases, okay, and you want only few test cases to be executed, that means only oka 10 test cases unnai, oka 4 test cases maatrame execute cheyali anante, you can take help of TestNG groups. You can write whatever groups that you need to get executed in include name in testng.xml file, and whichever test case that you don't want to get executed, you can write it in exclude name is equal to. Clear? Any questions? I need August batch to be sitting in front. Request. Okay, so the basic agenda for we using TestNG groups is, ఒకవేళ మనకి ఒక 100 test cases ఉన్నాయి, real time I'm talking about. If we have 100 test cases, for example, okay, and we want to execute only 40 out of those test cases to be executed, only 40 execute cheyali. Execution అని అంటే run cheyali.
Migita 60, we do not want to get it executed. అలాంటప్పుడు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూషన్ చెయ్యాలో వీటికి అన్నిటికీ గ్రూప్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. హౌ @test level లో groups is equal to అని చెప్పేసి ఒక group name can be anything of your choice. Okay, so we are creating few group names for all the 40 test cases. Okay, for all the test cases, for example, and we are creating a testng.xml file. ఏదైతే గ్రూప్ మీరు ఇంక్లూడ్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో ఆ గ్రూప్ నేమ్ ఇంక్లూడ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో రావాలి. ఏ గ్రూప్ ని అయితే ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ గ్రూప్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రూప్ నేమ్ రావాలి. క్లియర్? వై ఆర్ వి డూయింగ్ దిస్? In order to execute only few test cases out of n number of test cases, we are going ahead and creating some group names. With the help of these group names, we are going ahead and excluding the test cases that we do not want to execute, and we are including few test cases that we want to execute. Run cheyali అని అనుకుంటే include name is equal to అని group name పెడతాము. ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వద్దు అని అంటే ఎక్స్క్లూడ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్తాం. క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? ప్లీజ్ స్టాప్ మీ దెన్ అండ్ దేర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. XML ఫైలే ఎగ్జిక్యూషన్ లో పెట్టాలి మనము. TestNG ది మెయిన్ మోటివే TestNG.xml ఫైల్ క్రియేట్ చేసి TestNG.xml ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. రన్ చేయడము ఈ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని చేయము. దీనికి ఒక TestNG.xml ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము, ఆ ఫైల్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. All of you know how to create a TestNG.xml file? No? Okay. So if you want to get this particular class TestNG.xml file for this particular class, you have to right click on that particular class, TestNG, convert to TestNG. అది ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే TestNG.xml ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది. I have to browse, okay, onto my particular project, okay, src test java, and what is the package? Day 032 TestNG groups, right? So I have to navigate until that, select, okay, finish. Override అవుతుంది because I already have a TestNG.xml file created. Okay, once this gets created, it will be like this. You will have to just write under @test level. Sorry, దీని కింద you have to mention this. That's it. Okay, clear? Any questions? TestNG groups. What is the main motive of TestNG groups? Louder, louder, please. గట్టిగా మాట్లాడారా కొంచెం? కావాల్సిన క్లాసెస్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అంటే we can go ahead and give some group names, and if you want to execute those group names, you can write in TestNG.xml file as include name is equal to specify the group name. Whichever group that you don't want to get executed, then you can say exclude name is equal to and mention the group name. Clear? So far clear, right? Online? I'll take it as no questions. I'm proceeding further. Okay, now coming to TestNG annotations. So far we have seen few annotations, right? What are those annotations? Annotations. ఏంటండి
చెప్పండి. కాదు. @test is one annotation. @data provider. @parameter. @before test. @after test. ఇవన్నీ annotations. Okay. So with the help of annotations, what we can do, ఈ annotations execution process కి help చేస్తుంది అనమాట. So which test to be executed first, which to be executed next, second, which to be executed on third level, అలా మనకి execution process లో మనకి help అవుతుంది అనమాట with the help of annotation tags. Okay. Now we are going to see few more annotation tags. I will tell you how. Okay. So జనరల్ గా మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, TestNG క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఐఎమ్ నాట్ అబ్జర్వ్, దీస్ ఆర్ ది annotation tags. Can you see? Is it visible? @before method, before class, before test, before suite, like that. Okay. So these are the few annotation tags that we have. Okay. So far we have seen @before test, @after test, @test, @parameter, @data provider, right? So far we have seen all these annotation tags. Now we are going to see few more tags and how will each annotation tag get executed. Ante ఏ annotation tag first execute అవుతుందో, ఏ annotation tag second execute అవుతుందో, ఆ execution process చూద్దాం. Okay no? Now I have this particular class. Okay. Here for each method we have given some annotation tag. Okay. @before suite, before test, before class, @test అని కొన్ని annotation tags ఇచ్చాము. Okay. For each tags we have given some method. ఆ మెథడ్ లో మనం ఒక జస్ట్ system.out.println అని చెప్పేసి ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఈ ట్యాగ్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే ఈ test1 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ ట్యాగ్ ఫస్ట్ ప్రింట్ అవుతే test2 అనేది ఫస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. క్లియర్? ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ ని we are converting into testng.xml file. Okay. We have created a testng.xml file for this particular class and we are executing the testng.xml file. I'll show you which one is getting executed first. Okay. Okay, let us check the console. Right. So first manki print avindi test1. Let's see ఏ annotation tag మనం test1 కి ఇచ్చాము. Okay. test1 కి మనం ఏ annotation tag ఇచ్చాము? before suite. That means that always before suite annotation tag will be executed first. Okay. Before suite. Next test3 execute avindi. test3 దేనికి ఇచ్చాము? before test, right? So @before test, after before suite tarvata second always @before suite annotation tag execute అవుతుంది. Clear? Next test2. test2 దేనికి ఇచ్చాము? Right. test8 got executed. What is test8? Okay.
test99 @test99 అంటే @test ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. test9 దేనికి ఇచ్చాము? ఆఫ్టర్ మెథడ్, రైట్? ఇక్కడ మళ్ళీ test8 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ స్మాల్ లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్. test8 దేనికి ఇచ్చాము? బిఫోర్ మెథడ్. test100 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, @test మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. test9 got executed, which is after method. Then test6 got executed after class. test5 got executed after test, and test7 got executed, which is after suite, right? So that means that always if you are giving some annotation tag as before suite an annotation tag ఏ మెథడ్ కైనా యూజ్ చేశారు అని అంటే అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ annotation tag ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ మెథడ్ లో ఆ annotation tag లో ఉన్న మెథడ్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియర్? It is not necessary that you have to use all the annotation tags. You can use any of the annotation tags. However, before giving any of the annotation tags to any of the methods, make sure that you are giving the execution process. Ante before suite execute అవుతుంది first anante you have to give the before suite. ఒకవేళ before suite ఇవ్వట్లేదు అనంటే before test అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ ఈ రెండు ఏమి ఇవ్వట్లేదు, బిఫోర్ మెథడ్ ఇస్తున్నా, @test ఇస్తున్నా, ఆఫ్టర్ మెథడ్ అని ఇస్తున్నాను అని అంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత @test అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మెథడ్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్? డెఫినెట్లీ. సో దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ that will be followed for any of the annotation tags. If you're giving some annotation tags to your methods or to your classes, to your particular methods, then before test will always get executed first. Sorry, before suite. First ఎప్పుడైనా before suite method execute అవుతుంది, దాని తర్వాత before test, దాని తర్వాత before class, దాని తర్వాత before method. బిఫోర్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత @test ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ మెథడ్. వన్ సెకండ్, ఐ విల్ టెల్ యూ ది లాజిక్ బిహైండ్ దిస్. ఆఫ్టర్ మెథడ్ తర్వాత ఆఫ్టర్ క్లాస్, ఆఫ్టర్ టెస్ట్, ఆఫ్టర్ స్వీట్, ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది. ఈ @test ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వే ముందు ఎప్పుడైనా సరే చూడండి, ఫస్ట్ బిఫోర్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వింది. @test ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వినప్పుడు ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు బిఫోర్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వింది, దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వింది. సేమ్ అగైన్ ఐ హావ్ గివెన్ సమ్ @test. ఓకే, బిఫోర్ మెథడ్ got executed, after that @test got executed, after that after method got executed. That means that ఎప్పుడైనా @test ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వక ముందు బిఫోర్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, @test ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ది ప్రొసీజర్. క్లియర్? క్లియర్ సో ఫార్? ఓకే, సో వీ హ్యావ్ దీస్ annotation tags. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇవి మనకి annotation tags ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ annotation tag లో నేను ఒక మెథడ్ రాశాను, లాగిన్ మెథడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆరెంజ్ HRM మెథడ్ ఇచ్చా. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ annotation tag లో I have given some another method. For each annotation tags I have given some methods. Okay, so before executing we have to make sure that login అన్న మెథడ్ ఫస్ట్ మనకి లాంచ్ అవ్వాలి, రైట్? లాగిన్ మెథడ్ మనకి లాంచ్ అవ్వాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఆరెంజ్ HRM ఓపెన్ అవ్వి లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆ మెథడ్ లాగిన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి.
అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని అంటే I have to give before suite, because that's the first method, first annotation tag that will be executed first. Okay, it is not necessary that you have to use all the annotation tags. Anni annotation tags use cheyalsina avasaram ledu. So for example, I have @before test, @before method, @test, @after method, @after suite. For example, like this. So first ఏది execute అవుతుంది? ఫస్ట్ బిఫోర్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే బిఫోర్ స్వీట్ లేదు కాబట్టి, రైట్? ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత బిఫోర్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత @test మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ మెథడ్, దాని తర్వాత ఫోర్త్ ఆఫ్టర్ స్వీట్. సో ఇక్కడ నేను పర్టికులర్ గా ఏ యూజ్ చేశాను annotation tags అంటే నేను ఏ annotation tags అని యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ before using any of the annotation tags, make sure, remember this in mind, that you have to know which annotation tag to be used to get that particular method executed first. Okay, మీకు ఇవన్నీ గుర్తుండకపోవచ్చు. I will tell you one small logic. TestNG.xml ఫైల్ ఉంది కదా, ఓకే, TestNG.xml ఫైల్ లో ఫస్ట్ స్వీట్ అనే దాంతో స్టార్ట్ అయింది, right? So that means that before suite first execute అవుతుంది, okay? దాని తర్వాత టెస్ట్ లెవెల్ ఉంది, right? So before test, okay? దాని తర్వాత క్లాసెస్ ఉంది, right? So that means before class లో ఉండేది ఏంటి? మెథడ్, బిఫోర్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని తర్వాత @test వస్తుంది. ఈ అన్ని బిఫోర్ అయిపోయినాయి, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఆఫ్టర్ అవుతుంది కింద, ఓకే? సో ఆఫ్టర్ మెథడ్ రివర్స్ ఆర్డర్, ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ ఆర్డర్, ఓకే? ఆఫ్టర్ మెథడ్, ఆఫ్టర్ క్లాస్, after test, after suite. This is the method, this is the execution process. ఇందులో మీరు ఫస్ట్ మీరు ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ ఈ రెండు annotation tags యూస్ చేసినా చేయకపోయినా, ఒకవేళ ఈ annotation tag యూస్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఈ annotation tag మాత్రమే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దాట్ ఇన్ మైండ్. ఏ annotation tag యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా ఏదైతే మీకు ఫస్ట్ వస్తుందో ఆ annotation tag ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఈ రెండు యూజ్ చేయలేదు, నేను బిఫోర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నా, బిఫోర్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నా, @test, @after method, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో అలాంటప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వేది ఏంటి? బిఫోర్ క్లాస్, రైట్? క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Any questions, confusions? Online, any questions? Any questions, guys? Okay, let me ask you one question here. I have before class, after suite, @test, after method, before method, after before test, and
Okay, I have these annotation tags that I am using in my particular class. Okay. Now tell me which one to be executed first. Which one will be executed first? Before class ఎందుకు ఒకసారి మంచిగా చూడండి. Exactly. This will be executed first. Next. Right. Next. Very good. Very good. Very good. Okay. Now I have some groups. Okay. I have some groups created. @test. తర్వాత group name is equal to some. Okay. I have created few group names. In my TestNG.xml file, I want only Aruna and Medhansh to be executed. Other than those, I don't want any other groups to be executed. Can you please tell me how do I write it? Include name is equal to, okay, Aruna, and include name is equal to Medhansh. Now, rest of them, what should I write? Very good. Exclude name is equal to okay. Like this, I will be writing. So far, so clear, right? Any questions? Annotations clearer? Why are we using annotations? Annotation tags ఎందుకు use చేస్తున్నారు? Come on, guys. In a sequential order. First one ఏదైతే execute చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి ఏదైనా annotation tag before suite, before method, before class, whatever annotation tags you're using, you can get those executed. So basic ga annotation tags ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాము అని అంటే annotations యూస్ చేసి మనం ఒక పర్టికులర్ టెస్ట్ కేసు నాకు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని అంటే you can go ahead and give that particular annotation tag whichever will be executed first. Okay, how do you know which one will be executed first? Just a simple logic use cheyandi. TestNG.xml file create cheyandi. If you do not remember, okay, TestNG.xml file create cheyandi. Suite level is coming first. So before suite, before test, before class, class lo undedi manaki method kabatti before method, @test, okay, @class, after class, after class, sorry, after method, after class, after test, and after suite will be executed. Clear? TestNG.xml file చూడంగానే మీకు అర్థమైపోతుంది which method will be executed first, which annotation tag will be executed first. This is a simple logic that we are giving. Clear? Any questions? Why are we using groups? TestNG groups ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము? బాబు
మీరు పారామీటర్స్ అని ఏదేదో మాట్లాడకండి ప్లీజ్. చెప్పండి గ్రూప్స్. Very good, clear enough answer. So how do you use those groups? How do you write those groups in testng.xml file? Whichever group name that you want to get executed, you will be writing it as include group name is equal to group name. And whichever group name that you want to get it you don't want to get it executed, exclude name is equal to that particular group name you will be writing. Clear enough? Any questions, guys? August batch, especially, I'm asking you again and again. Any questions? Online, any questions? Okay, let me share a new link, guys. Give me 1 minute, okay?